ডিয়ার ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ইউনিক ব্যাংকিং চ্যানেল থেকে আমি একেএম নুরুল ইসলাম বলছি। এখন আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ব্যাংকিংয়ের সাথে সম্পর্কিত কতগুলো আইন আছে, সেই আইনগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। তো নাম্বার ওয়ান, দি কোম্পানিজ অ্যাক্ট 1994, দি ব্যাংক কোম্পানিজ অ্যাক্ট 1991, the Bangladesh Bank Order 1972, PO number 127, the Bangladesh Currency Order 1972, PO number 84, the Bangladesh Bank Nationalization Order 1972, the Financial Institution Act 1993, Financial Institutions Regulations Rules 1994, the Employment of Labor Standing Order Act 1965, the Minimum Wages Ordinance 1961, the Payment of Bonus Act 1965, the Payment of Gratuity Act 1972, the Pensions Act 1871, the Administrative Tribunal Act 1980, the Industrial Relations Ordinance 1969, the Premises Rent Control Ordinance 1963, the Securities and Exchange Commission Act 1993, the Income Tax Ordinance 1984, the Board of Investment Act 1989, the Contract Act 1872, Negotiable Instrument Act 1881, the Check Act 1957, the Transfer of Property Act 1882, the Registration Act 1908, the Limitation Act 1908, the Sale of Goods Act 1930, the Hire Purchase Act 1972, the Majority Act 1875, the Succession Act 1925, the Stamp Act 1899, the Trust Act 1882, the Guardians and Wards Act 1890, the Partnership Act 1932, the Societies Registration Act 1860, the Cooperative Societies Act 1940, the Commercial Documents Evidence Act 1939, the Estate Acquisition and Tenancy Act 1950, the Notaries Ordinance 1961, the Insurance Act 1938, the Marine Insurance Act 1963, the Power of Attorney Act 1882, the Foreign Exchange Regulations Act 1947, the Export-Import Control Act 1950, the Bill of Lading Act 1865, the Bill of Exchange Act 1882, UCPDC, the last publication be followed of ICC. The Merchant Shipping Act 1958, the Carriage of Goods by Sea Act 1925, the Carriage by Air Act 1972, the Carriage Act 1865, the Export-Import Policy of the State, the Customs Act 1969, the VAT Act 1991, the Court Fees Act 1870, the General Clauses Act 1897, the General Clauses Act 1897, the Industrial Relations Ordinance 1969, the Labor Laws Maternity Benefit Act 1939, the Non-Agriculture Tenancy Act 1949, the Specific Relief Act 1963, the Essential
Service Act 1952, the Money Laundering Act 2002, the Civil Procedure Code 1908, the Criminal Procedure Code 1898, the Criminal Law Amendment Act 1958, the Bangladesh Penal Code 1860, the Evidence Act 1872, the Bankers Books Evidence Act 1891, the Public Demand Recovery Act 1913, the Orthorin Adalat Ain 1990, the Money Loan Court Rules 1990, the Bankruptcy Act 1997, the Orthorin Adalat Ain 2003, তারপরে গার্জিয়ান ওয়ার্ডস অ্যাক্ট। ডিয়ার ভিউয়ার্স, ব্যাংকার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স, এছাড়া ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল কন্ট্রোল ডকুমেন্টসও ব্যাংকের কার্যকলাপের জন্য প্রয়োজন হয়। সেগুলো হচ্ছে সার্কুলার লেটার, ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার, তারপরে ম্যানুয়াল, বুক অন ডেলিগেশন অফ পাওয়ার ফর বিজনেস, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড ফরেন এক্সচেঞ্জ। বিভিন্ন আইন ছাড়াও এইগুলো ব্যাংকের কাজেরকে কন্ট্রোল করে। তারপরে হচ্ছে SRO, NBR থেকে ইস্যু করা হয়। তারপরে সেন্ট্রাল ব্যাংক সার্কুলার্স অ্যান্ড ম্যানুয়ালস, সার্কুলার গেজেটস অফ ভ্যারিয়াস গভর্নমেন্ট মিনিস্ট্রিজ, Directorate like CCIND, Ministry of Commerce, Customs, EPB, Land, Sea and Airport। তারপরে আছে ইম্পোর্ট পলিসি, তারপরে EPB and CCIND ফরেন এক্সচেঞ্জ সার্কুলার, তারপরে ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট, কন্ট্রোল foreign trade। C&F, agent, insurance company, indentor, shipping company, truck, railways, airlines, customs, VAT, Bangladesh Bank, courier service, তারপরে PSI কোম্পানি প্রভৃতি ফরেন ট্রেডের সাথে অর্থাৎ এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের সাথে বিভিন্নভাবে সংযুক্ত আছে বা বিভিন্নভাবে কন্ট্রোল করে। এছাড়াও আছে UCPDC, URC অফ ICC, তারপর ISBP, তারপর সাব রেজিস্ট্রার অফিস, তহসিল অফিস, পুলিশ স্টেশন, তারপরে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন ধরনের আরও অফিস আদালত আছে যেগুলো ব্যাংকিং কার্যক্রমের সাথে যুক্ত থাকে। তো ব্যাংকার ভাই এবং বোনেরা, আমার একটি বই আছে, বইটির নাম হচ্ছে ইউনিক ব্যাংকিং। এই বইয়ের ভিতরে ডেস্ক রিলেটেড অনেক বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আপনারা বইটি যদি একবার দেখেন তাহলে আপনারা উপকৃত হবেন, আর যদি সংগ্রহে রাখেন তাহলে আরও ভালো হবে, কারণ এই বইটি একটি ছোট্ট ম্যানুয়াল হিসেবে কাজ করে। অনেক কথা বই পুস্তকে পাওয়া যায় না, যেগুলো আমি আমার এই বইয়ে নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে লেখার চেষ্টা করেছি, আপনাদের কাছে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। তাই আমি আশা করি আপনারা আমার বইটি পড়বেন এবং জানবেন। আপনারা যদি বইটি সংগ্রহে রাখতে চান তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমার মোবাইল নাম্বার হচ্ছে 01711 978058। আসসালামু আলাইকুম।